Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, dear students, to the ninth lecture of operating system. Before to start the lecture, I would like to just recap the previous lecture. I think in last class we talked about IPC, inter-process communication. Inter-process communication means when processes communicate with each other. So in inter-process communication, because you see that when we are working in a computer, so we need to have communication between processes, or we can say between programs also. For example, sometimes we insert or import a table from Excel file to Word file and vice versa. So there are many examples that we are actually working with the programs in processes which needs communication between them. So IPC, inter-process communication, is actually the same concept when there are more than one processes, or when there are processes that they need to communicate with each other. So then we talked about race condition. So this is also related to IPC. Race condition, as you know, that it means that when two or more than two processes are trying to compete for the shared resource, so this competition or this struggling is called race condition. Race condition چی میگه؟ وقتی که دو تا پروسس یا از دو تا زیاد پروسس کوشش از این میکنه که یک شیر ریسورس استفاده بکنه، او که هر چیز باشه. میشه که شیر ریسورس شما که هست مثلا یک پرینتر هست، انمی پرینتر شیر است، و انمی پرینتر که هست دیگه اگه مثلا more than one process communication میخواه که از او استفاده بکنه یا more than one user استفاده بکنه، و باز که هست هر کس کوشش میکنه که پرینتر را یوتیلایز بکنه. اینمی خود اینمی کوشش که هست، اینمی چی هست؟ ریس کندیشنی را میگه. یا مثلا دریم که هست، دریم خو چی هست؟ در کامپیوتر که هست، اگه شما یک تا پروگرام اوپن میکنید دریم میره، اگه دو تا اوپن میکنید دریم میره، سه تا چهار تا، علی دریم که هست یک وقت که هست میریم هم فول میشه، اگه فول هم نمیشه میریم که هست ایشی هست. هر کس از این چی میکنه؟ هر پروسس از این استفاده میکنه. یعنی کوشش پروسس که هست نمیره چی میگه؟ ریس کندیشن. ما بر شما گفتیم مثال خوبش این هست، وقتی که در یک چاره‌ای که هست موتورا میای از هر طرف، از یک طرف هم میای، از دیگه طرف هم میای، از دیگه طرف هم، و هر یک کوشش میکنه که از این چاره زود تیر شوه. یعنی کوشش موتورا که زود میای و اشاره را نمیبینه یگان وقت، یعنی کوشش چی میگه؟ ریس کندیشن میگه. پس از باز ما شما گفتیم که میچوال اکسکلوژن. میچوال اکسکلوژن بسیار اهم چیز است که میچوال اکسکلوژن این میگه که the shared resource باید دو تا پروسس نباشه، یا با دیگه اصطلاح دو تا پروسس باید یک shared resource همزمان استفاده نکنه. مثلا مو باز ما چاره‌ای که هست، چاره‌ای سیکونی خو shared resource است، از هر طرف باید موتور در یک وقت نبیه. برای مکانیزم چی هست که اوجا اشاره را نصب کرده ترافیکا، که یک اشاره که هست و گرین میشه از طرف موتور میایه، یک اشاره که رد میشه و طرف استاپ میشه. اینمی که حالتش میگه میچوال اکسکلوژن برشان میگه. مطلب اگه یک ریسورس، یک پروسس یک ریسورس استفاده میکنه، the next process should not be allowed to use the same resource. خب باز گفتیم که critical section امو shared resource سمیگه که دو که هست هر کس یا هر پروسس میتونه که دو استفاده بکنه، امو رو میگه critical section. علاوه حالت critical section که هست یعنی میچاره خودشان چی هست؟ critical section است. دمی مثال که ما شما بگیریم، ما اگه در کامپیوتر مثال بگیریم، critical section که هست امو ریم خوشما دیدین که ریم چی میشه؟ پارتیشن میشه. یعنی هر پارتیشن که هست دیگه چی میگه؟ critical section, because this is a shared area and this shared area is used by all the processes. So any process can compete and any process can use this shared resource. So the shared resource is called a critical section,
in the mechanism which avoid the resources to not use the shared resource at the same time is called mutual exclusion, and risk condition is the struggle and the competition of processes which they want to utilize the shared resource. So this was a bit about the previous lecture we recapped, and today we are going to move on to the next lecture, which is called threading, multi-threading, thread. So inshallah we will be discussing multi-threading after a few slides, because this is a very, very essential topic today, because operating system is actually dealing with threading, right? Okay, so let's start the new lecture. Okay, so today we are going to discuss process in communication. So you already know that what a process is. So we said that a program in execution is called a process. You see that any program which is in execution, we call it a process, because there are millions and millions processes inside a single program. So it depends on the program. So if the program is so big, or if the program is so important, doing lots of tasks, so in this case there may be or there might be many processes. So process execution must progress in a sequential fashion. اصلا شما که حاله دا ایجا چیز میبینین که مثلا دا پروسس که sequential fashion operating system پروسس که هستا یک قسم میبینه، یک ما و شما هستیم که ما و شما نوشته میکنیم، یک پروگرام نوشته میکنیم، او پروگرام که هستا باز operating system او را چی میکنه؟ او را رن میکنه. ممتا operating system که میبینه یک پروسس اینمی قسم میبینه که او را باز پروسس میکنه. سه کنین کود هستا، text section است، data section است میباشین، و stack است، heap است، environment است، CPU state است، process control block، PCB که ما شما چی کردیم program counter است. اصلا اینمی که هست ای operating system است. خو operating system که هست او برای پروسس که هست یک قسم میبینه، مطلب operating system میفهمه که دی stack کدام جای است، heap کدام جای است، environment کدام جای هست، و CPU که هست، state اشا، process control PCB اشا، کلی چیز که هست با operating system معلوم میباشه. اوکی، خب باز کنسپت thread میه که what does a thread mean؟ سیاسا بسیار اهم چیز در پروسس است thread، چون امروز که هست مولتی تریدینگ است. اگه شما ببینید کل کامپیوترها که هست مولتی تریدینگ کامپیوترها هست. اولی است که thread چی را میگه؟ A thread is basically a lightweight process which run within a process. مطلب چی شده؟ یک پروسس که هست، یک خود پروسس در داخل پروسس کار فعال میشه. سه است در داخل پروسس lightweight چی هست؟ پروسس thread. خب اینمی مثال براتون میگم، شما کمی گوش کنین. Each thread belongs to exactly one process and no thread can exist outside a process. So meaning that, so assume that this is a process. So assume this is a process. ایجا که است thread یک thread است باز در داخل process، ای thread است، ای thread است، ای thread است. اگر multi thread باشه ای را thread میگه خورد کارا میشه. ای را که شما میبینید مطلب a thread cannot be outside a process، بیرون از پروسس نمی باشه، این داخل پروسس است. سه است و یک thread که است مربوط یک پروسس میشه، مطلب یه سه کنی نمی هم مربوط یک پروسس، این طور میشه که یک thread مربوط دو پروسس باشه، او امکان نداره. single sequence stream within a process، the process که است یک خاص کار میکنه. ما براتون یک مثالش میتیم یک دفعه رو بخوانیم. Processes are used to group resources together in read are the so in thread are the entities scheduled for execution on the CPU. خب میگه پروسس که هست خب از گروپ چی میکنه که ریسورس ها رو چی کنه یک دفعه استفاده بکنه، و thread که هست در داخل پروسس یک خاص انتیتی است که CPU که هست اکزیکیوشن که هست CPU استفاده میکنه. مثلا ما thread مثال بسیار زیاد ساده میتیم براتون. شما در ورد کار میکنین نه؟ وقتی که در ورد کار میکنین سه کنین شما اینمی ورد که در کدام جایی که شما تایپینگ میکنین پیش میرید خودشان پروسس است.
دایی که است تریدر رو شما ببینید. یگان وقت شما که است گرامر اگه غلطی میکنین ورد برایتان دایرکت او را اندرلاین میکنه یا نمیکنه که چه گرامری غلطی است، این ترید است، یک خاص کار میکنه within a process. یا شما سپلینگ غلطی میکنین او سپلینگ مستیک تان سی میکنه یا نمیکنه او را در سرخ که است میگی او لغات نیست، این را میگه ترید که در داخلی پروسس یک خاص کار به زودی میکنه. ترید اصلا این را میگه. صحیح است؟ اوکی. So let's move on. باز ترید که است بدون است single thread است و multi threading است. صحیح است؟ A single thread only one task can be done at a time and the program waits until a task is finished before starting another one. مطلب د single thread که است یک پروسس که یک thread خلاص میکنه باز دیگه thread رن میشه، او که خلاص میشه باز دیگه thread رن میشه. و د multi threading که است multi threading is the execution of a multiple threads of a single process concurrently within the context of that process. خب د ملتی تریډینګ قسم است که چندین تا ترید که است همزمان د سینگل پروسس که است رن میشه. صحیح است؟ within the context of that process مطلب یہ است که او پروسس اگر اوپن باشه ای ملتیپل تریڈنگ که است یا ملتی تریڈنگ که است ای کار میکنه. ممتا اگر پروسس کلوز شد all the threads need to be closed because threads reside inside the process. ترید که است او داخل پروسس تا بیگه، پس اگر شما مثلا پروسس کلوز کنین خود ترید هست و خود کلوز میشه. اوکی. سو ایجا که هست but threads belonging to the same process has to share the belongings. ایچی است ایچی شیر میکنه of that process like code که است ای شیر است، data شیر است، system resources که است ای مابین thread که است ای شیر است. مطلب د یک پروسس چندین تا ترید است و از کود و دیتا و سیستم ریسورسز از او ترید استفاده از او پروسس استفاده میکنه. Creating a separate process for each service request consumes time and exhausts system resources. مطلب یہ است به ترید چی نیاز بود؟ به ترید این نیاز بود که اگر به هر تاسک است به او تاسک یک خاص پروسس کرییت شود ای بسیار وقت میگیره و به سیستم که هست خواسته کن است. مثلا شما نمی سپلینگ که د ورد که هست اگر سپل چک میکنه برایتان ورد اگر مثلا ملتی تریڈینگ نمی بود ایجا باید شما دیگه پروسس رن میکردین که او برایتان سپلینگ چک بکنه. ای چقدر وقت میگرفت؟ شما یک سافتور دیگه شاید اینستال میکردین یا کلی چیز که نمیشته میکردین با سر او سافتور رن میشد که چک کنه. دیگه کدام مشکلات نیست. بخاطر از او که هست وقت مصرف میشه، ریسورس هم زیاد یوز میشه. ملتی تریڈینگ که هست باز ازی جلوگیری ازی رو میکنه. سعی کنین د ورد که هست او برایتان دایرکت رن میکنه. So instead of incurring this overhead it is more efficient to create threads of a process. میگه اگر بر ازی مشکلات که هست ما و شما overhead مو اکسترا وقت میگه که اضافی وقت که مصرف میشه. بجای از او که هست باز به ملتی تریڈینگ نیاز است که در یک سینگل پروسس ملتی تریڈینگ باشه تا که اینمی مشکلات که هست چی شوه ای زود حل شوه. خب ایجا ببینین شما یک دفعه تریکس میخوانیم باز ایجا بسیار آسان میفهمین شما. To understand the multi-threading concept let us این اگزامپل است. ببینین شما که فکرتان باشه اینمیجا که هست ای سی پی او هست و ملتی تریڈینگ کنسپت دی یوز شده. ورد مطلب ورد است، شما ورد اوپن کردین گرامر چک میکنه برایتان یک ترید است. responding to key strokes شما که چیز تایپ میکنین این دیگه ترید است. و گرافیکس که است اوچی که شما کار میکنین دیگه ترید است. شاید چندین تا کارهای دیگه هم باشه. so you see د یک ورد که است چندین تا ترید است و اینمی تریدا که است هر ترید کار خود میکنه و کار خود میکنه. با دیگه پروسس نیاز نیست که دیگه پروسس بیای اوپن شوه و طبیعی است که دیگه پروسس می از سی پی یو باید پروسس چی شوه بیرون شوه. بخاطر از این یک پروسس است سی پی یو و از سی پی یو که است ملتی تریڈینگ است و اینمی ترید که است هر ترید یک خاص کار چی میکنه؟ یک خاص کار میکنه و از او استفاده میکنه. صحیح است؟ اوکی. خویی جنباز برایتان میگه که the graphic below shows a process with a single thread and multi threads within it.
ایره شما اولی سینگل ترید ببینین شما سه می باشین در سینگل ترید که هست سیا کنین بالا کوড فایلز دیتا ایشیر سینگل ترید است ای ستیک رجیستر ممتا یک ترید از استفاده میکنه میبینین این ترید اصلا چی را میگه تار میگه خب اگه تحت لفظی معنی شو تار میگه تار که هست ایره میگه ترید ممتا در کامپیوتر در اپراتینگ سیستم ترید باز یک بسیار خرد حصه پروسس ترید میگه سیاسا حالا به خاطر زیجی قسم علامه داده تارواری خوی ملتی تریدینگ شما ببینین ملتی تریدینگ کی جا هست شما میبینین اینجا یک کد است یک فایل است یک دیتا است سیاسا میبینین شما ای شیرد است ای سه تا چیز شیر است ممتا استیک و رجیستر از هر ترید جدا جدا است میبینین شما اینه و اینمی کلش یک پروسس است این مکمل چی است مکمل یک پروسس است این دیگه پروسس است ایره باز چی میگه ایره سینگل تریدینگ میگه ایره ملتی تریدینگ کانسپت میگه سیاسا ایره باز چی میگه ملتی تریدینگ کانسپت این کاری خوب است که شما ببینین مطلب د پروسس بریتان که است چندین تا کارا همزمان پیش میره سیاسا اگر چندین تا کارا همزمان پیش میره هی خوب بریتان خوب است که کارتان چی شوه زود خلاص شوه خب advantage of multi-threading چی است responsiveness so if the process is divided into multiple threads if one thread completes its execution then its output can be immediately returned خب بسیار یک پوینت اهم است که responsiveness مطلب بسیار زود ریسپانس میده بریتان امی که است ما شما اگر در ورد کار میکنیم و سعی کنین تا که کلی داکومنت نمیشته کنیم و بس سپل چک کنیم و بریتان دایرکت آن د اسپات که است سپل چی میکنه چک میکنه برای شما چقدر زود ریسپانس موجه میده شما دایرکت رو اصلاح میکنین این خوب هست یعنی است اما شما مکمل داکومنت نمیشته میکردیم باز اخیر برای ما شما یک دیگه پروسسور میکردیم تا که امی چیزش چک کنه سپلینگش چک کنه این بسیار سخت بود دیگه faster context switch چی را میگه اول خب شما باید ایره فهمیده باشین این اصلا یک پروسس که سی پیو بیرون میره دیگه پروسس در سی پیو داخل میشه او را میگه context switch سیاسا context switch time between threads is lower compared to process context switch so process context switching requires more overhead from the CPU این گپیش که بسیار ساده براتون گفت میگه از یک ترید و دیگه ترید که است اگه یک ترید کار میکنه باز دیگه ترید اید inside a single process است اید سی پی یوز فرق نمیکنه overhead اینقدر وقت مصرف نمیشه ممتا اگر چی که است context switch between process باشه یک پروسس د سی پی یو هست و دیگه پروسس د سی پی یو میای او پروسس بیرون میشه از اینکه د باز این وقت زیاد میگیره این پروسس کانتکست سویچ میشه و د پروسس که باز مالتیپل ترید می باشه او که است جای یک دیگر میگیره بسیار کم وقت میگیره از اینکه دی افیشنت هست سیاسا اوکی خب دیگه effective utilization of multi-processor system. So if we have multiple threads in a single process, then we can schedule multiple threads on a multiple processor. سیاسا this will make process execution faster. هدف چی است؟ میگه شما یک پروگرام اوپن کردین یک پروسس د سی پی یو رفت و ما شما که امروز از کدام کامپیوتر استفاده میکنیم همه کامپیوتر ما شما کور تو دو حتی کورای 3 کورای 5 کورای 7 حتی 9 مطلب قوی کامپیوتر است دی پروسسور بسیار قوی پروسسور است اگر پروسسور قوی باشه و اینمیجا که هست شما میخواین یک پروسس یا شما او را اوپن کردین و این پروسس که هست د پروسسور می باشه و اگر چندین تا ترید د اینمی پروسس می باشه و هر ترید به یک پروسسور داده شو کارتان بسیار زود میشه مطلب وقتی به یوزر که هست اوتپوت بسیار چی میته زود میته ورشان دیگه ریسورس شیر میشه resources like code data and files can be shared among all threads within a process پیش براتون گفتیم در سلاید گذشته که اوجه که است کد و دیتا و فایل و کلی چیزا که است چی میشه شیر میشه ریسورس شیر میشه سیم ریسورسز
از اینکه هست چی میکنه استفاده میکنه اونا سه اوکی نوت Staking register can't be shared among the threads. Each thread has its own staking register. شما در previous چیز دیدین نه که اوجا که هسته پروسسا که هسته پروسسا چی میشه رجیستر که هسته رجیستر شیر نمیشه هر پروسس جدا خو ممتا رجیستر و استیک که هسته و از هر پروسس جدا می باشه و دیگه دیتا و کود و فایل ای که هسته همه می بخشن thread که هسته در پروسس شیر میکنه خود دیگه communication است که communication between multiple threads is easier as the threads share common address space while in process we have to follow some specific communication technique for communication between two processes मतलब सादा अगर بگویم communication between thread آسان است با operating system و communication between process کمی سخت‌تر است سخت‌تر مطلب است که اوجا وقت زیاد مصرف میشه دیگه enhance throughput of the system throughput چی میگه number of processes per second یا per unit of time در یک وقت چقدر زیاد پروسس که شوه این throughput جه زیاد است if a process is divided into multiple threads and each thread function is considered as a one job then the number of job completed per unit of time is increased thus increasing the throughput of the system مطلب این هست که در داخل پروسس که چندین تا thread می باشه و به هر thread که هسته یک تاسک داده شوه که امو thread امو تاسک پیش ببره شما چی فکر میکنین چندین تا thread اگه اوجا باشه در یک ثانیه یا در یک میلی سکند بسیار زیاد کارا میشه دیگه dependency unlike process threads are not independent of one another صحیح است یگانو thread که هست یک دیگه چی می باشه dependency داره صحیح است مطلب یک thread امرای دیگه thread که هست کارم میکنه مطلب کار زورم پیش میبره یگانو مطلب یک قسم است که با thread که کدام تاسک داده میشه از طرف پروسس او را خلاص میکنه صحیح است و ملتی thread چندین تا thread هم باز که هست یک کار پیش میبره خو این لکچر خلاص شد بخیر در لکچر بعدی انشالله ما شما باز شروع میکنیم پس از اینکه از ایمی ملتی تریدینگ کانسپت خلاص شد پیش میریم بخیر که تاپیک بعدی چی است ما ندیدیم و شما که هسته چی که هسته لکچر را ببینین چندین دفعه در هر جای مشکل بود و باز میشه که پرسان کنین چون هفته پنجم است این لکچر در تست شامل نیست اگر ما اپلود میکنیم یه شما بخیر پس از تست هایتان بخوانین حالا در تست نمیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته